My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Wow. Finalmente sabemos por qué está buscando a Brian, ¿no? Bob Brian, algo así. Entonces, sí fue criminal lo que le hicieron a él y a sus hermanos. Entonces, pues, tiene toda la razón Silas de buscar revancha. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Dice, el malogrado asalto al tren. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Persigue al grupo salvaje. Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Y bueno, es cada vez más difícil hacer el saludo de bienvenida porque, bueno, el juego empieza con todo, ¿no? Empieza la acción desde el minuto 0 hasta que termina. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Recarga rápida, revólveres. Me gusta, lo vamos a recargar. Vamos a tener. Sí, porque los revólveres de plano son una lata, a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir a... ¿Cuál era la misión? Buscar... no, a ver, ¿cuál era la misión? Persigue al grupo salvaje. Vamos a ir a perseguir a esos grupos de salvajes. Me da la impresión de que ya estamos en lo final ya del juego. Pero bueno, vamos a disfrutarlo hasta donde tope. Hoy hay por allá una balacera. Ah, esto es lo que... No sé si alguna vez hayan jugado Red Dead Redemption 2 de los Pickleton, la banda esta que se enfrenta a la banda del protagonista. Creo que estos son, ¿no? They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Oh. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Oh. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Y sí, vamos a hacerlo pagar, no te preocupes, Silas. El tren, ¿dónde quedó, man? Aquí va a haber algo interesante, Cuidado.
Too late. ¿Qué? ¿Qué? O sea, a ver, ¿hay que saltar o cómo? What? O sea, ¿y allá qué? Yo quería ir a ver ese tren. Allá hay cosas. Y ya no voy a poder regresar, man. Me voy a dejar un montón de cosas ahí. What the... ¿Qué es esto? El tren. No puedo regresar. Mira, men, hay un montón de cosas allá ahí. ¿Qué es eso? Una pepita de la verdad. Híjole. Voy a tener que regresar después. Bueno. La idea es la historia ahorita. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Bueno. Vamos por buena dirección. My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Quedaron sordos Well, de I la made my way explosión. off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Ok, pero ¿dónde están? Oh, no tengo la habilidad todavía. Ah, ya los vi. Espera, deja... Shit, that silence green. From there, I had to negotiate an even more precarious route. Salas Graves, ya lo reconocen, Run, but you can't hide. Ajá. I'm putting you down. But first, I would need to get my ass out of there. No me digas que vamos a subir el caballo. Ah, qué bonito caballo. ¿A dónde me tiene que largar? No entiendo. Oh, no me digas. ¿En serio? ¿Y entonces qué habrá acá? A ver, vamos a ver qué hay acá. Te estás desviando de la historia, ok. Ok, saltamos al tren. Imagino que va a haber también un límite de tiempo. Oh, Jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. ah. Ah, eso ya es I otra. had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Ok. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my friend. Ah, creí que le había dado. God damn you! Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. No había pasajeros a bordo. Wow. Aquí también va a haber. ¿Qué dijeron? Ya lo tenemos, ¿eh? Oh. No, lo siento. Todavía tengo mi rifle, ¿eh? Sí. Vale. ¿Y ahora? Ok. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death.
Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Your luck just ran out. Get out here! You're dead. Asoma la cabecita. Asoma la cabecita, chico. Una escopeta. No, pero nos vamos a quedar con esto. Ok. Imagino que es por aquí. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Hola. Nunca te pongas en unos barriles, muchacho. Espero hayas aprendido la lección. Oh, mira, está todo saqueado ya. Bien. ¿Y ahora? Hay que subir por aquí. I kept hoping the law would show up and give me a You mean hand. like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Speaker. Ah. No, ellos venían pero a robar, creo, ¿no? Yo Lefford, Jeff Carr, Tim Kelly, Kim Curry, Sundelskid, Butch Cassidy. ¿Y esos qué? Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome, as usual. Hmm. Who the hell is that? Take cover! Retreat! Retreat! You murderous bastard! ¿Ya? Hombre, si apenas voy calentando. ¿Y aquí cómo me bajo? A ver. He's killing everybody! He'll kill us all! Oh, la madre, me gusta, me gusta esa habilidad. Lo llené de balas, compadre. Para que sea más precavido la próxima vez. Uno para ti, otro para ti. Uf. Quítate. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Mira, billetales. Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. En la cabecita, papá. Dale, dale. Lo más.
¡Hala! Once I silenced all those Cuando ve que guns, ya todas las I armas, went fui a buscar searching mi for my amigo nemesis, bravo. determined to finally have my justice. But Sí. the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. Oh, la madre. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. La madre. No me dejó ni apuntar. A ver, ahora sí, 20. Te tengo. No manches, es buenísimo este vato, O sea, cuando oiga los latidos ya se puede disparar. Vale. ¿Qué? No. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Deshonrado, ¿por qué? Pues se supone que me dice ahí que cuando oiga los latidos ya puedo disparar. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Ah, qué chiste. Es que ahí decía, cuando oigas los latidos del corazón ya puedes disparar. Ah, tengo que esperar a que él saque su arma para poderme defender. Qué raro. Bueno, pues otra misión más de Carlos Juárez, señores y señoras. Una misión bastante rápida. Sentí que se fue muy rápida. Pero bueno, también bastante acción. Y bueno, al final lo tuve que matar de manera deshonrosa porque pues le hice caso a las indicaciones y mira. Pero bueno, ya saben, gente, un likeazo si les gusta este contenido. También suscríbanse en la parte de acá abajo y nos vemos hasta la próxima.